Namaskar. Welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম welder MCQ 33 number question পৰা What is done to avoid injury to fingers after hacksaw or sizzling a metal piece? এটা metal piece sizzling and hacksawing কৰা সময়ত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনজুৰি পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে ফাইলিং ক্লিনিং বা আঁতৰি থাকিবলৈ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা আমি অৱলম্বন কৰোঁ ফাইলিং ক্লিনিং গ্ৰাইণ্ডিং এণ্ড ডিবিউৰিং ইয়াত কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব ডিবিউৰিং ডি 34 নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে which is the method to control backfire while welding close oxygen control valve close acetylene control valve first close the oxygen cylinder valve first close the acetylene cylinder valve yat correct answer to hobo close oxygen control valve ami backfire avoid koribole ba backfire jetia hoy jetia ami totkhonat ami oxygen valve tu prothome off koribo lage so yat correct answer to hobo close oxygen control valve a 35 hoise which hand tool is used to remove the excessive adhering slag after gas cutting or সময় আমি যিখিনি slag form থাকে তাত form হয় কিনে আমি আতৰাবলৈ কোনটো tool use কৰো chisel flat file chipping hammer and cross cut hammer ইয়াত correct answer টো হ'ব chisel .36 question what precautions you will follow in gas welding to avoid fire accident avoid koribole ami kenokwa dhoroner precautions ami lobo lage alert to go away keep fire extinguishers keep sand buckets near keep away the inflammable materials that correct answer to hobo d keep away the inflammable materials jikini jalonhin বস্তু থাকে বা পদার্থ থাকে হেকিনি আমি হদায় আতৰাই থব লাগে which injury is to be covered immediately by clean cloth on affected portion of the body cut injury burn injury crush injury or broken injury 37 question to উত্তৰ হ'ব burn injury হলে আমি clean cloth দি এটো কভার কৰিব লাগে 38 questions hoise why should a welder clothes be free of oil or grease while welding kora amot welder kapurjur grease ba kono oil thakibo na lage ta karon hoise protect the job to protect the arc rays to avoid the catching of fire to protect the welding machine correct answer c to avoid the catching of fire jate jui hunkale dhoribo nware into karone কাপোৰত কোনো অয়েল বা গ্ৰীজ লাগাব নালাগে 39 questions hoise which is the treatment given to a person affected by accident on the spot first aid second aid first treatment second treatment ya huddo to first aid 40 questions hoise which type of welding is done by a small hand weld gun with a non-consumable electrode SMAW hoise shield metal arc welding GMAW gas metal arc welding GTAW mane hoise gas tungsten arc welding and induction welding so yat correct answer to hobo GTAW gas tungsten arc welding jot ami non consumable mane jetu goli nojua ami tungsten electrode use koru 41 questions hoise how defective cutting nozzle is cleaned and rectified in gas cutting torch wire brush safety pins silicone spray nozzle cleaner plus emery paper the correct answer to hobo d nozzle cleaner aru emery paper di ami purona bar ajikini bhal nozzle nathake hekini ami ako clean and rectify koribo pari 42 questions is what is the thickness of the plate that can be cut by using 0.8 mm cutting nozzle
0.8 mm কাটিং নজল দি আমি কিমান হকত প্লেট কাট কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ এটা চাৰ্ট আছে সেই অনুযায়ী 0.8 mm কাট কৰিব পাৰে from 3 mm to 6 mm so ইয়াত maximum শুদ্ধটো হ'ব শুদ্ধৰ 6 mm a 43 question to হৈছে which gas flame combination is preferable for underwater gas cutting of steel oxy coal gas oxy acetylene gas air acetylene gas oxy liquid petroleum gas so 43 ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব a oxy coal gas normally আমি যেতিয়া underwater cutting কৰো তেতিয়া আমি oxy coal gas use কৰো What is the special method for safe storage of the acetylene gas in cylinder? Stored in gaseous form and stored in a solid form, stored in semi-liquid form, stored in a dissolved gas in liquid acetone. Normally, acetylene gas to cylinder acetylene form or acetone form. So, the correct answer is D. Store the dissolved gas in liquid acetone. 45 question is what is the method to produce a straight bevel cut? Cutting on the mark line, bending the torch at inclined angle, supporting the nozzle head on the plate, using the two straight bars clamped as a guide. Yet correct answer is D. Using the two straight bars clamped as a guide. Straight bevel cut কৰিবলৈ আমি কি ইউজ কৰোঁ এতিয়া আমি দুটা straight bar ইউজ কৰোঁ যাৰ মাজে মাজে straight bevel cut কৰিব পৰা যায় the correct answer D 46 questions হৈছে what are the impurities contained in the generated acetylene gas oxygen hydrogen carbon monoxide unburned ash hydrogen dust particle ash hydrogen lime dust ammonia and water yet 46 of correct answer is D hydrogen lime dust ammonia and water acetylene gas of jikini impurity present thake including is hydrogen lime dust ammonia and water 47 questions is which material is stored at the bottom compartment of the acetylene gas purifier filter hole baffle plate pumice stone purifying chemicals ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব pumice stone normally যিখিনি acetylene generator থাকে generator acetylene gas purifier তিনটা পার্ট থাকে তাৰে প্ৰথম পার্টটোৰ কথা কৈছে আটাইতকৈ তলৰ পার্টটো আটাইতকৈ প্ৰথম পার্ট হয় প্ৰথম পার্টত ফিল্টাৰ কৰিবলৈ pumice stone থাকে তাৰ পাছৰ সেকেন্ড পার্টত পিউৰিফাইং কেমিক্যালছ আৰু থাৰ্ড পার্টত থাকিব ফিল্টাৰ ৰোল সো প্ৰথম পার্টটোৰ কথা কৈছে প্ৰথম পার্টটো আটাইতকৈ বটমত থাকে মাজৰ পার্টটো মাজত আৰু থাৰ্ড পার্টটো একেবাৰে ওপৰত সো ইয়াত একেবাৰে তলৰ পার্টটোত হৈছে pumice stone C 48 question to কোৱা হৈছে which is a resistance welding method spot welding forge welding thermite welding explosive welding so spot welding is a resistance welding method A which safety device is used to protect the face from ultraviolet rays while welding কৰিবলৈ ultraviolet ray পৰা আমি কিহৰে protect কৰিব লাগে tongs tri square hand shield or chipping hammer ইয়াত আমি ইউজ কৰা হবে hand shield so correct answer is C 50 questions is which safety device is to be used to protect the eyes while grinding কৰা মানে চকু বচাবলৈ আমি কোনটো safety device ইউজ কৰোঁ hand screen sunglasses welding goggles or white goggles আমি normally white goggles ইউজ কৰোঁ grinding কৰা সময়তে 51 question to হৈছে which safety device is used to protect the body from hot spatter while welding helmet leg guards hand sleeves or leather apron body to আমি protect কৰোঁ hot spatter পৰা এটো হ'ব D leather apron 52 what is the purpose of providing root gap কিয় দিয়া হয়
to avoid cracking, to avoid porosity, to avoid distortion, to increase the depth of penetration. Yet correct answer to hoise D, to increase the depth of penetration. Duta plate or major jitu olopman slight gap dia hoy take koa hoise root gap. What is the fusion zone? Fusion zone kundohor jagat koa hoy fusion zone. Fuse depth, lack of fusion, edge of the plate, surface of the plate. It was a surface of the joint of thaka hoy. What is fusion zone? Fusion zone to is a fused depth, surface of the joint. এই সারফেসটোৰ ওপৰত যেটো জয়েন্ট থাকে বা যিডোখৰ গলি যায়, যিডোখৰ পোৰ্শন সলিড টু সেমি সলিড পোর্শনত যায় এট দ্য টাইম অফ ওয়েল্ডিং, সেটোকে কোৱা হয় ফিউজড জোনটো কোৱা হয় ফিউজন জোন. And which tool is to be used to remove the slag on welded bed? কোনটো টুল আমি ইউজ কৰোঁ slag remove কৰিবলৈ? Chisel, tri-square, chipping hammer, ball peen hammer. ইয়াত কারেক্ট আনসারটো হ'ব chipping hammer, C. And what is the use of oxidizing flame? Suitable for cast iron welding, suitable for brass welding, suitable for mild steel welding, suitable for stellite and pipe welding. Oxidizing flame আমি কোনটো কামত ইউজ কৰোঁ? Suitable for brass welding, B. 56. What is the name of the part X stone? এই X ডোখৰ নাম কি? এইটো frame, handle, fixed frame or frame length adjustment. এইটোৰ নাম হৈছে frame length adjustment. 57 questions is what are the main causes of the accident? A hammer the punching কৰি আছে তাত main causes of accident কি হ'ব পাৰে? Properly fitted or broken handle, using the hammer with careful skill in operation, proper methods of handling. ইয়াত হ'ব A, poorly fitted or broken handle, A. 58 questions was what are the solution for the safety in the gas welding? Not learning the safety instruction, not checking on hose and gauze for the damage, no checking of the cylinder, work area free from the flammable materials. কেনেকুৱা সেফটি আমি অৱলম্বন কৰিব লাগে গ্যাস ওয়েল্ডিংৰ সময়ত? 58 ৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব D, work area is free from the flammable materials. কাম কৰা জেগাডোখৰ জ্বলিত পদাৰ্থ ওচৰত থাকিব নালাগে. 59 questions is what is the treatment to a person having the eye irritation caused by the arc flashes? Welding কৰা সময়ত আমাৰ arc flashes হয়, সেইখিনি কাৰণে eye irritation হয়, তাৰ কাৰণে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰপছ ইউজ কৰিব লাগে? ইয়াত কারেক্ট আনসার হ'ব B, use eye drops. Thank you. বাকি কোয়েশ্চনস কিনি আমি নেক্সট ভিডিওত ডিসকাস